विजेंद्र, काफी एथलीट्स के ऊपर फिल्म बन रही है, तो अगर आपके ऊपर फिल्म बनाई जाए तो सोनू सूद और उनके अलावा कोई Yeah, of course, he's a fittest man. Yeah, did you see his movies? Like, right, Dabang, right? He's so fit. He like shirtless and like look like a boxer. Because already like दो तीन boxer ने try किया, like they're trying to be like a boxer, but boxing को पकड़ना, उसको character को पकड़ना, it's not an easy task. You should be fit for that, and like proper boxing, like punches and everything. It's a lot of hard work. I can say that. I think पाजी अच्छी तरह से कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से. Because he's so fit, yeah. You should be fit for boxing. I remember when I was shooting for Kung Fu Yoga और हम लोग रोज़ ट्रेनिंग के लिए जाते थे. जो हमारा डायरेक्टर था स्टैनली, ही हिमसेल्फ वाज अ MMA एक्सपर्ट, और वो हमेशा बोलता था कि आपके इंडियन एथलीट्स में है तो. आई ऑलवेज यूज्ड टू टेल अबाउट हिम ओनली कि यार हमारे पास भी बहुत कमाल के बॉक्सर, आप जरा तैयार बन के रहो. वी फील रियली प्राउड एंड ब्लेस्ड कि आज हमारे हिंदुस्तान की धरती से ऐसे एथलीट्स, ऐसे कमाल के लोग आ रहे हैं जो आने वाली जनरेशन्स को इतना इंस्पायर कर रहे हैं टू कम फॉरवर्ड. आपने आज विजेंद्र को अवार्ड दिया, तो क्या कहना? मुझे लगता है कि मुझे अवार्ड दिया है टॉयसा ने. ये मोमेंट कि जो मैं विजेंद्र को अवार्ड दिया, मेरा भाई है एंड आई ऑलवेज फील प्राउड. मैं उनसे अभी बात कर रहा था, जब मैं जिम में एक्सरसाइज करता हूँ तो बहुत सारे टेलीविजन रहते हैं जहाँ पे मॉनिटर पे डिफरेंट स्पोर्ट्स चलती रहती हैं, और जब भी इनके मैचेस चलते रहते हैं तो मैं सब टीवीज़ पे वो लगा देता हूँ. मैं कि चलो इसको देखो, इंस्पायर होते रहो. सो आई थिंक यू विल बी एबल टू वर्क आउट बेटर. सो रियली फील ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ द होल अवार्ड थिंग. No, I don't think so, because I'm doing pro boxing. Or I don't think so कि I just relate with the government. Like, I don't think so. I'm not related with the government right now, because I'm doing pro boxing. That's my own show. I'm producing my own show and doing my boxing. That's it. Because if I'm part of the amateur, so that time I need help from the government. But right now I'm okay with it. जी मिलना चाहिए. आई टोटली सपोर्ट दैट कि ध्यानचंद को रिस्पेक्टेड कहते हैं. जो ध्यानचंद हमारे जो जिनके बारे में कहते हैं हमने बहुत सुना है, बिकॉज जो हॉकी के जादूगर होते थे, और उनको 100% ध्यान कहते भारत रत्न मिलना चाहिए. Of course, yes. I think these, like I always say, these are the actual real heroes. Yeah. We follow. We have grown up watching them, knowing about them, and I think it's an honor for an award when they get these awards. So I think our government should definitely take these steps forward. Thank you so much, Ji. Thank you, Thank guys. you. God Thank bless. Thank you. हाँ जी. क्या बोले? अच्छा विजुअल्स. अच्छा. वही कह रहा था. ये पता है कौन गा रहा था? तुम्हारी बूम सारे. आई वांट टू बी क्लोज टू, है ना? डन. बोलना भी है कुछ? बस हो गया. कोई बात नहीं, दिखने दो. कोई नहीं, कोई फर्क नहीं. ओके, नाउ इट फील्स गुड. Ma'am, first of all, congratulations. You have Thank won you an so award. much. How do you Thank you feel? so much. I feel really honored, and I think this award means a little more than it being an award. It means that finally my India, my country, my media houses have accepted Paralympics as a mainstream sports in India. टाइम्स ऑफ इंडिया ने बहुत ही ग्रेट इनिशिएटिव लिया जी. है. गेम्स जो नहीं सराहे जाते इतने, और जी. लाइमलाइट में लाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं. उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. बहुत ज़रूरी है. हम लोग बार बार कंप्लेन करते हैं कि देश में मेडल नहीं आते, या क्या 125 करोड़ की जनसंख्या में हमारे पास खिलाड़ी नहीं है. आई थिंक रोल मॉडल्स की कमी रह जाती है. जब हमारी नई जनरेशन, नई पीढ़ी, छोटे बच्चे देखेंगे ही नहीं अपने स्पोर्ट्स स्टार्स को, उनको जानेंगे नहीं, उन्हें पहचानेंगे नहीं, तो फिर उनके पद चिन्हों पे चलेंगे कैसे. सो आई थिंक ये अवार्ड इस टाइप का, जिसमें सारे स्पोर्ट्स, अलग अलग स्पोर्ट्स को
और यहाँ तक कि हमारे पैरा स्पोर्ट्स को भी दिखाया गया है। तो जितना वो कहते हैं ना कि जितना दिखेंगे उतना ही बच्चे उसको फॉलो करेंगे और आगे आगे आई थिंक इतनी वैरायटी ऑफ स्पोर्ट्स के रोल मॉडल्स को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स खेलेंगे और फिर तो मेडल की बौछार लगने वाली है। So you also being a role model, what do you Yeah. want to say to women? What do you want to give an advice to a women? I think I really don't want to give an advice specifically to women because I don't see there is much difference in women or men. We are all human beings. We are made of the same emotions. We are made of the same feelings. If a 46-year-old woman with chest below paralysis can go and pick up the first Paralympic medal for India, I think whether it's a man or a woman, when put their mind to it, can achieve almost anything. It's just all about mind over body, I guess. There are many athletes from these in small states. They are not getting a facility from the government properly to compete at international level. What do you like to say about that? I think things have changed a lot. I probably would not have been able to win a medal if I was not absorbed in the Target Olympic Podium scheme as announced by the government. You'll be surprised to know that whatever medals or whatever effort that I have put in last 5 years has been nothing but thanks to the government support. And because for the major part of my sporting career where I won the major medals, the federation was not even functional. We were adopted by the government under the Sports Authority of India. So I think now that we have a new federation, Ravinder Singh Ji is heading as a president, things are going to formulate. These medals that we have won, 4 medals in Rio Paralympics, have brought us in the limelight. People are talking about our sports. Corporates want to come forward and hold our hands. There is a lot of talk about infrastructure being created. I think it's a good beginning, and when it's a good beginning, they say it's half done. Being around- Talking about the big player athletes like Dhyan Chand, he didn't get till now Bharat Ratna. Ji. What is your opinion? Because if you talk about the cricket, they get good compensation, rewards properly. But if you talk about the athletes, they are not getting a proper reward and compensation. Talking about Dhyan Chand, still he didn't get a Bharat Ratna, most prestigious award. Yeah. How you see that? I see that well, Bharat Ratna to be given to a hero from the national sport, it would really boost up the culture of hockey in India. He's definitely someone we all look up to, and I'm sure sooner or later he will be bestowed with what he deserves. Do you think the Modi government should push at least his name as an award? Because I don't think I'm an expert to talk about that. Government has its own competence to decide, and I would not like to comment on that. Being a role model, what do you like to give a message to all the new Being a athletes? being a role model for the new athletes, I think I will yet again say the same thing, that follow your heart, follow your passion, and be honest to that passion. Just by saying that I love this sport, or I want to play this sport, or I want to reach that level won't work. Any success demands hard work, sweat, dedication, perseverance, consistency. These are not dictionary words. If you want to be there, you have to learn to mean these words. Thank you, ma'am. Thank you. okay, ma'am, thank you. हो गए आज की वर्जिश? तुम्हें पता है मैं कितने का डंबल मारती हूँ? तुम्हें पता है कितने हजार की